નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજારા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ રેશિયો એનાલિસિસ, એનો દાખલા નંબર 17 એક્ઝામ્પલ નંબર 17. From the following statement of financial position of Rahi Limited as on 31st March 2021, compute the following ratios for the year and make brief comment on each of them. Balance sheet of Rahi Limited as on 31st March 21. First of all, equity share capital 30,000 equity share capital at rupees 100 each 30 lakh. 10% 20,000 preference share of rupees 100 each 20 lakh. General reserve, profit and loss account both are reserve and surplus. Long term borrowings 10% debenture of rupees 5 lakh. And current liabilities, creditors and bank overdraft. Then assets, fixed assets 60 lakh. Other non-current assets, preliminary expenses 70,000. આને કહેવાશે fictitious assets. And current assets, stock, debtors, bills receivable and cash. Additional information, sales 60 lakh, total sale. Purchase 35 lakh. Average stock 3,20,000. Average stock. આમાં opening stock તમારે find કરવો પડે કારણ કે જો closing stock balance sheet માં તમને આપ્યો છે 5 lakh. एवरेज स्टॉक आइपो एना ઉપરથી ओपनिंग स्टॉक મળી જાય. સેલ્સ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ એક્સપેન્સીસ 6 લાખ. સેલ્સ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ. એઝ્યુમ ટેક્સ રેટ 50%. રેટ ઓફ ટેક્સ 50%. 360 days to be taken for the year. વર્ષના દિવસો લેવાના છે 360. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો. ગ્રોસ પ્રોફિટ upon sales into 100. तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करવો પડે. ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड કરવા માટે તમારે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ फाइंड કરવી પડે. એના માટે ઓપનિંગ સ્ટોક ની જરૂર પડે. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એવરેજ સ્ટોક થી આપણે શરૂઆત કરીએ. એવરેજ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક अपॉन 2. એવરેજ સ્ટોક 3,20,000. ઓપનિંગ સ્ટોક સપોઝ x. ક્લોઝિંગ સ્ટોક 5 lakh given in balance sheet upon 2. 3,20,000 આ બે આવે તો હવે into 2 is equal to x minus 5 lakh. 6,40,000. 5 lakh આ બાજુ આવે એટલે minus is equal to x and x is equal to 1,40,000. 1,40,000 is the opening stock. Now cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase minus closing stock. Opening stock 1,40,000 plus purchase 35 lakh minus closing stock 5 lakh is equal to 31,40,000. Then gross profit, sales minus cost of sales. Sales 60 lakh minus cost of goods sold 31,40,000. Gross profit is equal to 28,60,000. एक नेट प्रॉफिट पर फाइंड कर दिए. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट 28,60,000 minus sales administrative and financial expenses 6 lakh is equal to 22,60,000. Net profit. Gross profit आयो છે 28,60,000 upon sales 60 lakh into 100 and the answer is 47.67%. Second, rate of return on equity shareholders fund is equal to net profit minus preference dividend upon equity shareholders fund into 100. Net profit 22,60,000 ऊपर આપણે फाइंड કર્યો 22,60,000 minus preference dividend. Preference share capital 20 lakh, 10% means 2 lakh. 10% of 20 lakh. Upon equity shareholders fund find करिए तो capital means equity share capital, not both.
plus reserve minus fictitious assets. Equity share capital 30 lakh plus reserve 10 lakh and 6 lakh 16 lakh minus preliminary expenses 70,000 and equity shareholders fund 45 lakh 30,000. 45 lakh 30,000 into 100 and the answer is 20.52%. Current ratio, current assets upon current liabilities. Current assets 16 lakh 30,000 upon current liabilities 6 lakh is equal to 2.72:1. Debtors ratio, debtors plus bills receivable 8 lakh plus 50,000 upon credit sale. कहीं ना कीधું હોય તો બધું સેલ ક્રેડિટ સમજવાનું 60 lakh into 360 and the answer is 51 days. Stock turnover ratio, cost of goods sold આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરી 31,40,000 upon average stock એ તમને આપેલો છે 3,20,000 is equal to 9.81 times. Operating ratio, cost of goods sold 31,40,000 plus operating expenses upon sales into 100. Operating expenses find करिए, sales છે 60 lakh into 100. Operating expenses કઈ રીતે મળશે કે sales, administrative and financial expenses માંથી financial expenses minus કરો. Financial expenses means interest. Administrative, sales and financial expenses 6 lakh છે. એમાંથી interest minus કરો. interest તમને debenture આપ્યા છે એના ઉપર મળશે 5 lakh into 10% is equal to 50,000. 5,50,000 operating expenses and the operating ratio is 61.5%. And finally net profit ratio, net profit upon sales into 100. net profit આપણે ફાઇન્ડ કર્યો છે અહીંયા 22,60,000 upon sales 60 lakh into 100 is equal to net profit આજે મળે છે એ before tax મળે છે. અહીંયા પણ એક આ મિસ્ટેક છે. આ 22,60,000 ની નેટ પ્રોફિટ એક અલગથી ફાઇન્ડ કરીએ. નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મળે છે 22,60,000 માઇનસ ટેક્સ 50% 11,30,000. other 11,30,000 is the net profit after tax. तो ये 11,30,000 આવશે. 11,30,000 આ એક જરા ટેક્સ માઈનસ કરવાનો બાકી રહી ગયો તો આન્સર બાકી સેમ છે. ये 11,30,000 upon 60 lakh into 100 net profit ratio 18.83%. Thank you friends.